मॉर्निंग मैम। हाँ जी रमन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। रमन ਤੁਸੀਂ पीपीटी पा ली? यस मैम, यस मैम। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। मैम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे ने। हाँ जी, कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। यस मैम, यस मैम। विदिन 2-3 मिनट्स मैम स्टार्ट कर। साउंड क्लियर है ना? यस मैम। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। एक मैम। हाँ जी रमन। हाँ जी मैम, स्टार्ट करिए। हाँ, आई एम रेडी। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैम स्टूडेंट फिलहाल 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟਿਲ ਔਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ठीक है। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, and that program for B.Ed semester 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ M.Ed ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ semester 4 ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, this program is concerned with develop certain kind of skills that are required for you as a teacher। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਜਾਣਾਗਾ, ਸਕੂਲ ਜੌਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜੌਬ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੌਬਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ that are required for you, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ that kind of skills ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੋਚਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਮ BTTC ਮੁੰਬਈ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ BTTC ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸਿਕ, ਤੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਮੈਮ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਮ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਮੁੰਬਈ ਐਜ਼ ਅ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। At present, ma'am ਦਾ ਜੋ designation ਹੈ that is Associate Professor and Coordinator of Diploma in Early Childhood Education course at BTTC Mumbai since 2004. Ma'am has written various papers and articles in the international and national online newspapers and in educational journals and magazines. She had conducted various seminars and workshops on creativity in education, effective teaching, mind management, multisensory approach toward teaching, emotional intelligence at workplace, positive thinking, and inclusive education. She is educational advisor to the School Managing Committee of Navy Children's School, Navy Nagar, Kulabba. She completed her PhD in education from Punjab University, Chandigarh in 2002. So it's just brief introduction about ma'am. ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਐਕਸਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦਾ ਡਾਇਸ ਟੂ ਮੈਮ ਫॉर ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਮ ਡਿਸਕਸ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੌਬ ਕਰਨੀ। So over to you, ma'am. Thank you, Dr. Ramandeep. And
प्यार भरी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, and it's my pleasure to be back with the GHG Khalsa College, and I'm very happy that this session has been conducted and organized for the students who have already taken up their training, but they are going to begin their professional career. They are going to enter into the field for which they have taken this training. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ important ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ there are certain specific skills which are pertinent to this profession. So once again, very good morning to all present over here, even if you are B.Ed students or even if you are M.Ed students, but you are going to begin your professional career. I request you for a moment, if you all can put your cameras on so that we can see face to face each other. And I appreciate GHG Khalsa College for organizing this exit program. When students are exiting from the institution, they are going to carry the best that institution can give to them, and again compiling the all skills and taking best with you. So congratulations to GHG Khalsa College for organizing and being so thoughtful for this kind of program, which is running so successfully also for last I got to know, I think, more than 4 to 5 years. So congratulations to Dr. Ramandeep, Dr. Jasbir Kaur, and specifically to Dr. Pargat Singh for organizing this program. I request once again, if students, you can just for a moment, if you can put your cameras on, we can see each other, and then I will take up the thank Yes, you. yes. I can see Vidhanshu Kumari is there, and Yes, others clear. can interact with me. Even yes, Palak, I can see. Yeah, thank you so much. Samriti Gupta. Okay, Shweta, thank you. Ramandeep Kaur, thank you. And others are still awaited. I still will request, if your internet is supportive and you can actually put your camera on for short while, also will be okay. So thank you so much. And in between, when we will take up the interactions, I will keep sharing some points with you. Dr. Ramandeep, you have to make me for screen sharing, you have to give me the rights. Already. Nahi, host disabled participant screen sharing. Okay, ma'am. So if you can Now make. you are co-host, ma'am. You can share your screen. Hanji, thank you. It has come now. Okay. Thank you so much. Okay, now I want to make this session a very interactive session. It should not be like this कि मैं इकल्लियां बोले जा रही हां और तुसी सुन रहे हो. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ. So even if you are a B.Ed student or if you are a M.Ed student, this is my viewpoint that I thought about it, that teacher needs to have basically at least 7 skills which I jotted out, and I thought that this is out of my experiences. Teachers nu enne ku skills te basic requirement hai, par before that I wish to know from you. You all have completed your graduation for training. Some of you have completed even your post-graduation, which means that you are intending to become teacher educator. ਜੇ ਤੁਸੀਂ M.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ.
you are going to make further more teachers. So I wish to know from you, what are the basic skills of an effective teacher? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, you can write for me even on the chat also. That also is perfectly fine. So I will keep my chat also on side by side and I will keep reading your answers. But some skills, ਆਪਣੀ graduation ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ post graduation ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, what basic skills you think? Yes. Ramandeep, chat is on for the students? Yes, ma'am. Okay, very Yes, good. ma'am. Yes. Manjot Kaur is writing good communication and speaking skills. Very good. And interaction with the students. Excellent. Give a pat to yourself. We cannot reach to you, but then you, yes. Excellent. Confidence, self-awareness. Now, very good. I am waiting for some more time. Some more answers should come. So, good communication, speaking skills, interactions, self-awareness. What are we going to do? We will try to symmetrically put these skills so that we know. It's nothing like first comes first. That's no hard and fast rule. Somebody will say, somebody may think confidence is the first skill. Confidence, I may say, wrong confidence also is a wrong skill. ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਮੇ ਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ, then that is a wrong confidence. So I am happy Gagandeep has written self-awareness. You should be aware about what you know and what you do not know. So let me see if any more answers have come. So, okay, very good. Excellent. Himanshu is writing leadership. Thank you, Himanshu, for your answer. Palak has written confidence. And there are many people, at least one skill most of you should have written. Then we could calculate empathy. Great. Knowledge. Yes, Smriti, thank you. Decision making. Very good. Okay, now thank you for your participation. Yes, guidance also. Teacher needs to be a good guide, and to be a good guide, teacher first needs to be a good mentor. If teacher is a good mentor, then only teacher can be giving a good guidance, right guidance. You know, I will give you some examples. Thank you. Problem solving, good curriculum. Curriculum actually comes to us in our hands. Teachers have to impart the curriculum, but now as the time is changing, teachers are there to develop the curriculum also. Proper use of teaching aids. Thank you so much for your participation. Let's move on to my next slide. I could concise all this into 7-point formula. Now I will say the 7-point formula. You may ask, madam, why not 4-point formula? Why not 5-point formula? The time is evolving. When I was very young, like you, when I started my career, computer was not such a in thing. In fact, Dr. Raman said 1995 which I started my career. ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ, something like that only. So basically what I'm wanting to say, time evolves. And why did I add over here 21st century? You should be thinking कि हम ते 21st century दा भी quarter, चौथा हिस्सा, almost 21st century दा चौथा हिस्सा भी निकलन वाला है. Some of you, maybe your age is
कोई 22 23 24 साल दे ही बच्चे होएगे जे तुसी 96 97 98 born हो, naturally your age only must be 25. तो 21st century they भी 23 years निकल चुके ने. 23 years is a large time for 21st century. हाले भी ਅਸੀਂ 21st century skills ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. So the point which I'm wanting to say is time ahead of you. ਹੁਣ almost ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ I maybe 7-8 years I will be today I am 52-53 years old. ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ 7-8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ बड़ी चेंज आएगी. Why? Because NEP 2020 इंप्लीमेंट हो जाएगी. मैं अपने करियर विच 3-4 ट्रांजिशंस देखिया. B.Ed पहले 1 साल दी हुंदी सी, फिर 2 साल दी हो गई. So 10+2 जेड़ा सिस्टम भी आया 94 विच इंप्लीमेंट होया. Before that 10+1+4+3. This is what was graduation. And so what I am wanting to tell you is 10-15 साल दे time period tenure दे विच major changes in education field takes place. The computer technology which I just mentioned is मेरे career विच सानू एक course करवाया गया सी Intel Teach to Teachers. In 2002, 3, 4 which teachers ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖੋ. Now computer is in the schools. So after every 10, 15, 20 years there is a major change that takes place. But why did I say so? For my career the past had been important. For your career the future is more important. Why? Because I am almost on the verge of my completion of my career. You are on the verge of beginning of your career. So ਤੁਹਾਨੂੰ 21st century ਦੇ ਜਿਹੜੇ skills ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 click ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਔਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚੈਟ ਔਨ ਕਰੋ, ਫਟਾਫਟ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ. ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ very pertinent for a teacher to lose the confidence. So ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ confidence build ਕਰਨਾ ਹੈ. confidence ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ build ਕਰਨਾ ਹੈ, that is what is very, very important. And what are the stages and phases of building confidence? Now again I want to ask you one question over here. What according to you is self-confidence? Anybody? Again, you can send me the chat. I will put my chat on. What according to you is self-confidence? मैम स्टूडेंट अनम्यूट भी कर सकते हैं वैसे. हाँ जी, students Right, please if you can, that will be more good. जे तुसी बोल के अपना आंसर दोगे, I will be more, the session will become more interactive. सेल्फ बच्चे सिर्फ स्लाइड तो पढ़ के मेरी गल दा जवाब ना देना. What according to you is self-confidence? Let's talk, please. And moreover, I'm not considering you now the students. I'm considering you all teachers because you are in the exit program. You have already spent 2 years of your B.Ed. You have already spent 2 years of your M.Ed. You are absolutely a teacher, the self-made teacher now. So I am interacting with the teachers. I'm not interacting with the students. Come on, quickly, somebody. Okay, you want to put up on the chat, so please do that also, no problem. So what according to you is self-confidence? You can be thinking about, what is my self-confidence? Faster if you will interact with me, faster we will be able to reach to what we are going to learn today. Accepting yourself with flaws and working on them. Excellent answer. Yes, students, hurry up. Okay, trust in oneself. Very good.
Yes, if you don't have trust in yourself, naturally your confidence will be shaky. Okay, fine. Yes, we will be learning little more about it. The slide is self-read. You can be reading, and moreover, I've already sent all these slides to Dr. Ramandeep. She can be sharing this with you all. Now I want to ask you the next question. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਖੇਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰਸ ਨੇ। So I am just reading the counters for you. You all know there is a king. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਰਾਣੀ, king, queen, bishop ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, knight, castle, pawn. Pawn is ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਦਾ। So my question to you is, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, most powerful, which counter is most powerful? Okay, most of you are writing answer queen. Most, okay, Isha, Himanshu, Deepali. So queen is most powerful. Yes. Everyone is saying panj answer menu mil gaye. Okay, king is powerful. Very good. Do you feel like king and queen yourself? Any more answers? Fine. Now, bishop. Okay, thank you, Isha, for thinking that you are a queen and king or queen. Very good. Okay, now, do you think pawn, ek chota jiha pyada, pawn is not powerful? One pawn can kill the king. And now, at this point of time, you are a chota sa pawn. क्योंकि तुसी करियर विच एंटर कर रहे हो। तुसी जदों एक स्कूल विच जाओगे, people will think ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪੌਨ, ਕੰਸੀਡਰ yourself a pawn, but pawn is as powerful as king, queen, bishop, knight, ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, and any counter in chess, the game of chess. Now ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਓਕੇ, ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। Yes, ma'am. ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੈਨਸਿਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੇਪਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ ਵਿਦ ਦੈਟ and note down the important things which are your learning outcomes for today. So what I am wanting to say is, life is a game of chess. We need to have skills to play well. Sanu apni life vich apni position samajhni chahidi hai. Asi har situation vich किंग नहीं हुंदे, क्वीन नहीं हुंदे, बिशप, नाइट, पॉन, हर सिचुएशन विच साडी पोजीशन जिहड़ी है वो डिफरेंट है। हो सकदा है असी अपने घर विच किंग एंड क्वीन होवांगे, हो सकदा है असी अपने सिबलिंग्स दे विच, अपने भैन भरावां दे विच असी किंग एंड क्वीन होवांगे।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਅ ਕਿੰਗ, ਕੁਈਨ, ਬਿਸ਼ਪ, ਨਾਈਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ what I am wanting to tell you again and again is ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੋਚੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੌਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ? ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। Even if you are the youngest and junior most person in the institution, your position is most powerful. There is where your confidence comes from within. You must feel कि मेरे बिना जिन्नी देर तक पॉन, क्यों मैं तो क्या कि चेस दी हिस्ट्री पढ़ो और चेस दी पोजीशनिंग पढ़ो, जिन्नी देर पॉन पिछे नहीं हो सकता उन्नी देर कोई दूसरा काउंटर अगे नहीं जा सकता। So this is how the circle of life is. Your position changes every time in every situation, but in every situation you must understand. You answered, somebody in the beginning has answered, self-awareness. You should be very much aware about it. मेरी position की है, मेरियां responsibilities की ने, सब तो पहले मैनू की करना चाहिए, and then I should be expecting the returns. Give and take. First you need to give. You need to give your best. You need to guide your students the best. Then only you can be expecting the returns from the teachers, from the principals, from the students, from their parents, from the society, and then is how the circle of again give and take keeps going on. So let me quickly come to the 7-point formula which I wanted to, discuss with you. These are the basic life skills. I again expect you, you must have heard number of things, number of times, but there is a skill. You listen, you see, you speak, and you write. This is how the learning takes place. पहले सुनना, फिर देखना। देखो तुसी मैनू सुन भी रहे हो, मैनू देख भी रहे हो, तुहाड़ियां दो सेंसेस काम कर रही हैं। तुसी बोल नहीं रहे, स्पीक नहीं कर रहे, स्पीक मैं कर रही हूं। जदों तुसी बोलिया, number of things get forgotten. तुसी forget कर जांदे हो इस करके क्योंकि तुसी ओनू राइट नहीं कीता। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ optimum learning take place karan vaste, we need to write, which is very, very important. So I request you all these 7 points, which you can see on your screen, please note it down, and then we will be discussing on it little elaborated. So teachers ਨੂੰ concept clarity ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। There is where you have answered in the beginning, knowledge. Your concept clarity is very, very important. I must tell you, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ 10th standard ਤੱਕ school going education gain ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, number of times ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ syllabus change ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ it is mandatory actually ਹੁੰਦਾ syllabus 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ change ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ process ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, concepts ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ,
पाइथागोरस थ्योरम नहीं बदलेगी, अलजेब्रा दे फॉर्मूलाज नहीं बदलणगे, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू वाटर नहीं बदलेगा, बट लिटरेचर बदल जाएगा, पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा, इलस्ट्रेशंस बदल जाएंगियां, एग्जांपल्स बदल जाएंगियां. सो नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर चेंज्ड इन द टेक्स्ट बुक, यू शुड बी वेरी क्लियर. नाउ ग्लोबल वार्मिंग जो हुण है तुसी सब देख रहे हो, पंजाब विच हर 4-5 दिन बाद किवें बरसात शुरू हो जाती है. जिन्नी हीट वधदी है, इमीजिएटली दूसरे तीसरे दिन बरसात हो जाती है और फिर इमीजिएटली दोबारा गर्मी हो जाती है. ए 25 साल पहले नहीं हुंदा सी. This is the impact of global warming. You should be very clear about your concepts. What concepts you are giving in mathematics, science, even in English literature. Even if ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. So command over the language, communication, your commitment towards your job. I must tell you, some of you still ਤੁਸੀਂ B.Ed ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, M.Ed ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ I wish to change my career, I wish to redirect my career. So mind your commitment, which is very, very important. You need to have concern for your students, and I will be discussing about the last is computers. So which is again very, very important. Computers is very important. Jadon aj di date which asi gal kariye ke what is the role of integrating technology in education. Again, there is a poll question for you. What is most required to develop personal skills? Asi personal skills di pehle gal kiti. You need to have good communication, you need to have good knowledge, you need to have concern. Some teachers, je main ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕਨਸਰਨਡ ਸੀ, ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕਨਸਰਨਡ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਨਸਰਨਡ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ में कुछ भी बन जाना बट टीचर मत बनना. So those were the kind of teachers you must have come across. Also schooling which we number of times you must have come across negative kind of teachers, also negative vibrations wale, negative vibes wale. So that also you should be aware about. So the question comes to you, what is most required out of all these? If answers are coming in the chat, I will. Okay. Yes, thank you, Palak. You have written awareness. Knowledge is important. Practice is important. See, if you have knowledge and if you are not practicing, suppose you have very good knowledge of content, but you are not practicing on your communication, then also I mean, if you do not have good command over the language and you cannot pass through your ideas, so what is most important over here to develop personal skills? Knowledge, practice, awareness, motivation, attitude. Thank you, Gagandeep. You said motivation. Ramandeep is saying motivation. Himanshu is saying practice. Okay. Construction. No, you have to pick up one answer out of the choices which are given to you. 5 choices. Knowledge is important. Practice is important. Awareness. Okay. Ramandeep, you are changing your answer. No motivation. Okay, fine. Practice. Yes. Okay, fine. Thank you for your participation. I request all, little bit, at least in the chat, you can be writing your answer. Motivation is all that is most important. Now, sab to pehle dekho, je main ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਬਟ
if nothing motivates you personally yourself to be, what to do, to be energetic, to be courageous, to take the initiative for yourself. Now suppose ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ as a teacher ਤੁਸੀਂ teacher ਬਣ ਗਏ, I am telling you, I am not addressing to the students, I am addressing to the teachers only. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ handwriting ਬੜੀ ਗੰਦੀ, ਮੇਰੀ handwriting जरा भी अच्छी नहीं है to be a teacher. Are you taking some initiative to improve upon your handwriting? Are you taking some direction yourself to improvise upon your, or you are just thinking nahi hai achhi te nahi hai, main ki kara, main badi koshish kiti, meri handwriting te sudhardi nahi, hun te sudharan da koi scope hi nahi hai? Nothing of that sort. There is always a scope of improvement provided you have intrinsic motivation. You feel from within, I can do it, I will do it. Je tusi apni intuitive, I am saying, intuitive is the sixth sense. I hope you are clear about it. Tuadi koi ek vibration, ek sound aandi hai andro, which is this called second commentary, the back of the mind. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਸੀ ਹੋਏਗਾ, that is your intuitive sense, which is the back of your mind and which is the second commentary of your mind. Second commentary. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਜੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ motivation is all that important. The previous question was to develop personal skills. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ personal skill develop ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਰ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ? ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। 1 minute, ਹਾਂ okay, thank you. The point what I am wanting to say is, if your English is weak, if your grammar is weak, if your content knowledge is very, very important, you need to know, if you're a geography teacher, you need to know how many continents, how many connectivities, how to the mobility, the relationship of continents, the history of continents, the location of those continents. Toada geographical vision should be very, very strong. If you are a mathematics teacher, your mathematical skills should be very, very strong. Now that does not mean teacher, if is mathematics or history or geography or social science, should not be having a good handwriting, because every teacher needs to write on the blackboard. Every teacher needs to write on the student's book. So what are you doing to improvise upon your personal skills? It is your personal motivation, which is very, very important, and you should be working on that. You should be giving a direction to yourself. That is what is again to improvise upon your life skill, because handwriting, once it is improved, it's never ever going to go away from you. And attitude is that thinking कि मैं improve नहीं कर सकती, मैं better नहीं कर सकती, मैं जिन्ना करना सी कर लेता. So if you become stagnating on that particular point, it becomes very difficult. If you cannot change yourself, no one else, no one from outside can change you. So it's your within which will help you in bringing about the change. What concept clarity you need to have, or
you need to be perfect at. Concept clarity is, again, I will say, putting the right peg in the right hole, which is very, very important. Kai vari sade apne fundamentals clear nahi hunde. ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ I remember one of the sentence my professor long ago he said it ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਛੱਡ ਦੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟਿਵਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 60-70% ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ same kind of selective learning ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ 10th ਦਾ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ you cannot be a selective learner you cannot be a selective teacher ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1/3 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ you cannot be saying ਮੈਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ you need to know your subject content thoroughly so your concept should be very clear now some teachers you know what they say is ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ if teachers will be giving wrong belief concept answer how wrong will be the students then if teachers will not be having the concept clarity whatever the concept you are teaching now for example Pythagoras is coming to my mind okay as an example ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Pythagoras ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ Pythagoras ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ Pythagoras ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ Similarly, suppose ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ germination of seed. So, germination of seed ਦੇ concept ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ implement ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? So, subsequent ਜਿਹੜੀ knowledge ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ expected questions ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, that is what is very important for you to be having the concept clarity. Okay, in between je kise de mind vich koi question aaye I request you please keep asking the questions now see pichli figure de vich tusi dekho round peg in the round hole right peg in the right hole square goes in the square this is a phrase in the English square goes in square circle goes in circle now je ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ knowledge ਦੇ ਵਿੱਚ gaps ਨੇ so this is gap ਮਤਲਬ this is what is the phrase for making this concept clear which means ਜੇ ਰਾਉਂਡ ਪੈਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ knowledge gaps so knowledge gaps ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ as a teacher as a student learner is your important responsibility yeah I think Palak is admitted so okay now the next thing which I wish to again you know out of those skills only ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ very important aspect for us is
time management. Okay, now time management again follows with, I think, Raman, do I need to post my rights back? Which rights, ma'am? ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ hosting rights. All are with you, ma'am. ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, do I need to post it back? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ, no issue. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। No, ma'am, I will be on screen. अच्छा ठीक है okay so time management is very important. Time management ਦੇ ਵਿੱਚ most important ਚੀਜ਼ਾਂ, for example types of duties, you should be very clear about it. ਮੇਰੀਆਂ duties ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ responsibilities ਕੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ responsibilities ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ clear ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, we are not aware about it ਕਿ I as a teacher is responsible. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ growth, ਉਹਨਾਂ ਦੀ development, ਉਹਨਾਂ ਦੀ learning, we are responsible for that. But is it my duty to be informing to the parent directly? We should be very clear about it. What is the protocol of the institution? Is it the duty of the principal or the coordinator or the supervisor or the headmistress who is above and over me? So duties and responsibilities, again, the clarity is very important. We need to manage our time for having a specific clarity about our roles to be played as a teacher. So that is how we should be performing our particular task. When you have to perform your task, when you have to do your duty and responsibility, my question comes to you, which work you should be doing first on priority? The work which is very important, or work which is very urgent to be done? Come on. Now, I think this time you can put your microphone on and you can be giving me the answer. As a teacher, as a beginner, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? I hope students you can guess and quickly give me the answer. We should be giving the priority on, yes, let me check the chat. Okay, very urgent. Himanshu is saying very urgent. Okay, very urgent, Geeta. Now let me ask you, suppose I convert it into this. This is very important, but it is not urgent. Sometimes we say also like this. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ for example ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜਾ important ਹੈ ਪਰ urgent ਨਹੀਂ ਹੈ. I need not to do it so urgently. So sometimes it is not very important. It is not very important, but it is urgent. Are you getting my point now? It is not very important. ਇੰਨਾ important ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ article ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ publication ਕਰਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, but now it has become urgent. ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ professional growth में कोई जरूरी नहीं है मैं कर, but urgently I have to do that. Yeah, urgent नहीं है, but important है. So let me do it now. What I am trying to tell you is there is a, I'm not saying thin line difference. There is a clarity of mind which you need to have to prioritize your time management.
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ prioritizing. Again, as I had been telling in my previous slides also, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, very important, very urgent, very serious, very something like that, probably ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ think ਕਰਨਾ। Never ever is a perfect answer. Although we will say, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਨਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ, but what I am trying to tell you is, again, here is where our role of decision making. We need to decide what is important and what is urgent. Next skill, which again is very, very important to be focused, command over yourself. Now, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ decision making ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ right direction ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, selection ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ right profession ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ investment ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ feel ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ commitment, ਮੇਰਾ concern ਜਾਂ ਮੇਰਾ kind of spark of life, my right direction, am I living my dream life? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ questions ਦਾ answer ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, do I have command over myself? Do I have command over my choices, my decisions, my opinion? ਜੇ ਉਹ command over yourself ਕਿ ਮੈਂ right direction ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ right direction नहीं है और वो career, then it will be very, very sad in your career that you cannot command yourself. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। So this slide is very much self-speaking. They give direction to themselves. They do not live a life in jantar mantar, zigzag, doldrums. ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਰਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। They are truthful to themselves. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੂਥਫੁਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, about yourself, you know your weaknesses, you stand by it and you are working on them. So that is what should be the command over yourself, is very, very important. And remember, it is not a temporary skill, it is a lifetime skill. Lifetime skill ਹਰ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। I cannot be giving you personal guidance ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟਲ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇਨ-ਲॉज, building relationship with spouse, building relationship with professional colleagues, that also is life skill. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ over yourself, over your emotions। ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੋਚਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਦ ਸਟਾਫ ਰੂਮ, what happens when you will go from your G.H.G. Khalsa college and when you will be going to some schools to be working over there, you will be surprised why staff room is more noisy than a school classroom. Why this happens? Because basically you come across different temperament of your professional colleagues. You have your rivals. ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ओवर प्यार करते ने क्योंकि तुहाडियां अचीवमेंट्स तुहाडे टीचर्स दियां अचीवमेंट्स ने, तुहाडा रिजल्ट तुहाडे कॉलेज दा रिजल्ट है. सो कॉलेज इज शेल्टरिंग यू, कॉलेज इज प्रोटेक्टिंग यू, टीचर्स आर प्रोटेक्टिंग यू, टीचर्स आर शेल्टरिंग यू. बट जदों तुसी प्रोफेशनल करियर विच स्कूल विच चले जांदे हो, उत्थे तुहानू कोई प्रोटेक्ट नहीं करदा, उत्थे तुहाडीआं गलतियां लभणगे. लो जी ये GHG दे स्टूडेंट्स आए ने, इन्हां नू ए नहीं करना आंदा, इन्हां नू ओ नहीं करना आंदा, इन्हां. So the point what I'm wanting to say is you need to be knowing about yourself. You need to be knowing so that other people cannot find unlogical mistakes in you. If you are aware about it, your assets and your liabilities, अपनी personal balance sheet ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है assets and liabilities, मेरे कोल की है ते की नहीं है, incoming की है, outgoing की है. So this is what is very very important aspect of our life, to command over yourself, and that again comes from a self motivation. And self motivation is, again I would say, there is a slide which will be talking about intrinsic motivation. माँ बाप एक लेवल तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਡਰਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਲਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਮੈਚੁਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣੇ. इंस्पिरेशन जदों तक तुहाडी मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं बनती है, उन्नी देर तक तुसी अपने गोल्स नू अचीव नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल तुसी सोचोगे हाँ मेरे च ये वीकनेस है ते सही, बट इट्स ओके, आई कैन लिव विद इट, इट्स ओके, आई डोंट नीड टू वर्क मच ओवर इट. जदों तुसी ओ बैरियर लगा दिता, एटीट्यूडनल बैरियर लगा दिता, इंप्रोवाइजेशन कदी भी नहीं होएगी. सो ultimately what we are learning when we are passing out of the profession, ਅਸੀਂ professional training ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ profession ਨੂੰ live ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ profession ਨੂੰ actually taste ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ taste ਕਰਨ ਦੇ level ਤੇ ਅਸੀਂ actually ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ face ਕਰਾਂਗੇ, practice ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ intrinsic motivation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ help ਕਰੇਗੀ, which is very very important to develop our own skills and keep working on what we do not have. That is very very important. I'll try to go little faster now. Communication sanu ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, communication basically verbal ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, written ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, body language also is one of the aspects which is very very important. जिन्नी देर तक तुसी जो कम्युनिकेट करदे हो, करना चाहते हो, वो दूसरे बंदे तक उस तरह नहीं पहुंचा, then again and again you will have to say I actually did not mean that, मेरा मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी. तो communicate the way you are expected, use right words, use right language, use right pitch, tone, connotation, expression, gesture. So communication ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ rules ਤੁਸੀਂ ਇਸ training ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ. But how communication can be successful? ਦੇਖੋ slide ਦੇ right ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੀ, ear ਦੀ picture ਬਣੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ? Communication can be the best only if you are a good listener. Listen well. That is called active listening. Don't be a passive listener. जिन्हें अद्धी गल सुनी, अद्धी सुनी नहीं, अद्धी गल वाल ध्यान दिता और बाकी दा. स्टूडेंट्स दियां गल्लां नू सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स दी पूरी गल नू सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. So communication can be successful because I'm very sure about it, in your due courses you have learned
two-way communication, and you have learned the circle of communication. You need to have actually the right way of communication, which starts from listening. So be a good listener, then you can be a good speaker, which is very important again as a teacher, to be having the life skill. So I will not go into the detail, poise, voice, life, eye contact. These are some of the you can say communication skills. Good gestures, good speed. कई लोग बोलते ने इन्नी फास्ट बोल जाते ने कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ. Teachers cannot afford to do that. Teachers need to have good pauses in your speech, which is very, very important. I said it very, very clearly before also. You need to have good commitment, and commitment will come if you are in the right career. जे आज भी किसी नो ये लग रहा है कि मैं ते टीचर बनना ही नहीं सी, मेरे ते मम्मी पापा ने क्या, मैं इस करके B.Ed कर लेती, मैनू ते किसी ने क्या B.Ed कर लो, शादी अच्छी हो जाएगी, इस करके मैं B.Ed कर लेती. That is not your personal commitment. If you are still looking for, I will suggest you, I will guide you. B.Ed ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, M.Ed ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ right career ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ beyond that ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ something different ਕਰਨ ਦੀ, please make a right choice. ਹਾਲੇ ਵੀ time ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ career ਨੂੰ redirect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਸੇ career ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ teaching skill successful ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, या टीचिंग विच आके अपने दूसरियां चॉइसेस नू भी पूरा ध्यान देंदे रहो. जिन्नी देर तक बैक ऑफ द माइंड तुहाडी पर्सनल कमिटमेंट नहीं आएगी कि आई एम कमिटेड टू माय जॉब, टू माय प्रोफेशन, टू माय चॉइस विच आई हैव मेड, यू विल नेवर स्टे कॉन्फिडेंट इन योर पर्सनल लाइफ. You need to be confident, you need to be committed, you need to be having a good concern, which is very, very important. And that concern is which makes your students stand out. First, you need to be having that potential yourself. Do I have good concern for my students? Do I have very good commitment for their achievements? कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा करन, क्योंकि स्टूडेंट्स दियां अचीवमेंट्स तुहाडियां अचीवमेंट्स ने, स्टूडेंट्स दियां अचीवमेंट्स तुहाडा थ्रिल है, स्टूडेंट्स दियां अचीवमेंट्स तुहाडी हैप्पीनेस है. तुहाडे स्टूडेंट्स अच्छा अचीव करनगे, तुहानू खुशी मिलेगी. So if that kind of commitment, concern prevails in you, you will definitely develop that particular life skill which is required in your professional achievements. I will leave you with this one theory, self-determination theory, because there is not much time in 1 hour or 1.5 hours also that I can go much in detail. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, but I request you, you can go through it, you can note it down. आजकल हर बच्चे दी you know Google ते सब कुछ available है. Self determination theory, how it fosters, how it helps us to be achieving what we wish to achieve. So there is a circle which, what are our experiences, what fosters us, and how do we achieve our results. That's what self determination. Basically मैं अपनी determination ਨੂੰ किस तरह improve कर सकती हां, enhance कर सकती हां, और अपने skills ते किस तरह improvise कर सकती हां. Self determination theories teaches us that. Again, behavior for learning. You know, some people are always very reluctant. कुछ बोलो, teacher कुछ बोले, हाले teacher दे मुंह चो पूरा sentence नहीं निकलिया, they are reluctant. They have complaints. So
they are not very committed and outstanding. So you need to scale up yourself. अपने आप दा scale बनाओ. इस स्लाइड ਨੂੰ अच्छी तरह पढ़ना, अच्छी तरह डिटेल विच देखना कि मैं हर वेले रिलक्टेंट आ या मेरिया मैनू कंप्लेंट्स दी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ. एक्चुअली अपने आप ਨੂੰ ਨਹੀਂ पता चलता कि आई एम अ कंप्लेनिंग पर्सन. जे अपने असट्स ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ करना है ਤੇ अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाओ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रूथफुल ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਥਰੂ what do I know about other person. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Sometimes we think ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ which we should be knowing. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ. ਡੂ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਡੂ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ to know about yourselves, about your interactions, about your reactions, which again can elevate ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ benchmark. अपने benchmark ਨੂੰ elevate ਕਰਨਾ ਬੜਾ important ਹੈ. Now for example, ਇੱਕ theory ਪੜਨਾ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ. 33% ਵਾਲਾ ਇੱਕ concept ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ benchmark, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ benchmark ਬਣਾਇਆ 33%. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 33% ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ 33% ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ 33. 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪਤਾ ਨੇ. 33% ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 60% ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, 75% ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, 60-40 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ 60 ਹੈ 40 ਹੈ. ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸਾਡਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60%, 75%, 90%. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ 90% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 90% ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀ 85 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ 90 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. What I am wanting to tell you is, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ benchmark ਨੂੰ elevate ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. 90% 95% ਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ. That is the point why children are achieving so many high marks. Now you should be knowing yourself. Please find out why Britishers kept Indians on only 33%. ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ to understand when I elevate personally. Everyone, each one of you, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, when I personally elevate my benchmark, my personal benchmark, my standards, I achieve that. ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ 60% ਤੋਂ 70%, 70% ਤੋਂ 80%, 80% ਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 90% ਸਕਿੱਲਸ ਅਟੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, which is
Very, very important. I think I still can take 10 minutes or 5 minutes more. Computers is very, very important. Again, I started in the beginning and I told you, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ professional career ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ computers ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ computer age ਵਿੱਚ born ਹੋਏ ਹੋ. I hope you all know what is Google Spaces. Spaces, Google ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ spaces ਦਿੱਤੀਆਂ. Google Drive ਕੀ ਹੈ, Google Mail ਕੀ ਹੈ, Google Sheets ਕੀ ਨੇ, Google Sharing ਕੀ ਹੈ, Google Classroom की है. Basics of Word document की है. Word document दिया slides किवें change. एक ordinary PPT बना लेना is not sufficient. Active PPT. Can any student in this group tell me what is an active PPT? What do you mean by active PPT? PPT is PowerPoint presentation. Okay, I tell you, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ hyperlinks ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ active PPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ slides ਐਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ. Yes, there is a chat. That answer says in which we can add hyperlinks. Very good. And can open in different sites also. Excellent. Thank you, Palak. Now you can be adding over here when we can be adding the quizzes over there. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ question answer round ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ interactions ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, that is called active. Now ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ passive PPT. Passive PPT ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ PPT ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ. That will not work on your computer because those links are there on my computer itself unless I provide you the information even for those hyperlinks also, which is very, very important. So active and passive, ek passive PPT bana lena is not sufficient. That itna kar lena is not sufficient. You need to be having more active PPT knowledge. How to make it? How to make it function? How to make it available to other people? Projector nu run karna, apni PPT nu transfer karna. Even if you have a PPT on Google Drive also is called active PPT. You need not to go. जिमें for example, आज जदों मेरा session शुरू होना सी, मैं अपनी PowerPoint पहले ही Dr. रमनदीप ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਜੇ ਮੈਂ Google Space ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ Google Drive ਦਾ link ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ share ਕਰ ਲੈਂਦੀ. So this is what is 21st century skill. We were the teachers of pen and paper, blackboard, chalk and blackboard. Then came in between interactive board. I hope you had practiced even on interactive boards also, which works with the stylus. You need to have a stylus. You have to configure it with your functioning in your smart classroom, and that's how the college or institution or beyond the institution also you can be taking the training for that, which is very, very important because most of the schools beyond government, even government schools they which ajkal interactive smart boards are getting installed, so you should be having that knowledge also. Very important is have your profile on LinkedIn. जे आज भी तुसी LinkedIn ID नहीं बनाई है, अपनी LinkedIn ID create करो. LinkedIn ते जाके अपनी LinkedIn is the most important professional. I am using the word professional connectivity. सारे तुहानू professionals LinkedIn ते मिल जाएंगे. I am not promoting Facebook, I am not promoting Instagram, I am not promoting Twitter, but I am promoting LinkedIn. So as a teacher, you should be having LinkedIn profile. You should be getting connected yourself over there. You will come across teachers, professionals, writers, whosoever. People see your profile. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ. People get connected with you on LinkedIn and keep updating your LinkedIn profile also, which is very, very important. YouTuber बनना
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, but you should be knowing what videos and what YouTube you can be using for your students. Right type of YouTube, right type of videos is very, very important for you to be having it for enhancing your and supporting your information. What you are wanting to give to others is very, very helpful to you. So that is what, when one student has written using your teaching aids effectively, so YouTube can be one of your teaching aid. In the classroom you can be using right type of teaching aid, which is very important. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਟ ਕਿਹੜੀਆਂ YouTube ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, that you should be having good computer knowledge. ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ responsibility है, life skill है, you should be having, because आने वाले 25 30 35 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 years ਹੈ, definitely you are going to work 35 years of your life in teaching profession. तो 35 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, how can you be disowning yourself from computer age? Again I will say, ਜੇ ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, don't consider yourself that you are a good teacher educator because you are very active on the Facebook. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ videos ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ pictures ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ you consider yourself, I know how to teach on the computer. No, computer teaching is a different type of task. Computer learning, using computer in your education is a different type of task. Integrating technology, you need to know how to make a quiz. You need to know how to interact with the students. You need to know how to give them hyperlinks. You need to give them what to share, what not to share. How not to share with your students also is a computer skill which you should be having, and that is what is very, very important. I think I covered up all the 6. And when these 6 are achieved, this is what I have already answered to you, and I am taking you back on, yes, when these 6, clarity, command, communication, commitment, concern, and computers, these basic 6 skills when are achieved, then you reach to confidence. याद है तुसी जो मैं सेशन शुरू किया सी, कई बच्चों ने, किसी ने लिखा सी कॉन्फिडेंस इज अ लाइफ स्किल. आई विल से wrong confidence also can be a very wrong skill. You may be having wrong knowledge, but you will keep stubbornly, you will keep saying जो मैं क्या है वही ठीक है. That means overconfidence also is very, very harmful. In fact, there is where confidence over your wrong concept, wrong command, wrong communication, wrong computer knowledge will shatter your confidence at all. So these are the 7 C's which I wanted to discuss, wanted to share with you. Carry these best of C's, 7 C's with you. Your confidence definitely will be very, very supportive, and that's how you actually can be sharing your basic skills with your students. Thank you so much. I request, if anyone has any question, you can please be asking me any question on any of these skills. I wish you all very, very good luck for the beginning of your career, for I will say that you are entering now actually to fulfill your dreams, your desires, and for which you have taken so many years, you have taken the training for, you are longing for to be becoming a teacher. So be the best what you can,
and there is always an opportunity to do more good. So when you do more good, that makes you feel more happy. Do your best in your teaching career, carry the best with you, develop as much skills you can be, and wishing you all very, very good luck. I am there to take up your questions. If somebody wants to ask any question, you can be asking. Thanks, ma'am. And Jasveer, मैं बंद कर दिया slide. Can I stop sharing? Yes, ma'am, sure. Yes, students, thank you so much. If you have any questions, you can please ask me. And the students, beta, if you have any question, you are free to say. मैम ने इन्ना ज्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੈਸ ਐਨੀਬਾਡੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ So if there are no questions, can I take few questions, students? Sure. So can we quickly revise and repeat what are the basic skills? Because in the beginning, now can you put it symmetrically, as I said it, that you all know what skills are to be developed. Put them in a symmetric order. Those 7 symmetric orders which I put for you. Concept clarity is the basics which you need to have. So somebody quickly can be repeating it for the class, for all those who are present today, and then we can wind up the session. Somebody can maybe can unmute yourself and quickly let's revise. This is what I could think that can be the symmetry of skills. Yes, ma'am. Palak, you want to speak? Yes, ma'am. Yes. Thank you. Ma'am, first one is the foremost importance is concept clarity. Concept, knowledge. Now again, concept clarity, you can be writing over there the knowledge. Okay. Very good. Yes. Second one is command over the language. Correct. How we present ourselves. What Very words good. we choose with while teaching. And then third one is communication. How effective our communication skills are. So communication, you can be writing 3 ways of communication: verbal communication, writing communication, and gestures, which are very, very important. You know, some teachers, they don't speak. They don't speak, but they give so bad facial expression कि बच्चा अपने आप ही डिमोटिवेट हो जाता है. आपने बच्चे को कुछ नहीं बोला, आपने बच्चे की कॉपी के ऊपर क्रॉस भी नहीं किया, बैड भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आपने ऐसा जेस्चर फेंका, बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब करी कि बच्चा डिमोटिवेट हो गया. So that is what is another way of communicating. Yes. I hope everyone is getting that, and please writing that also. Yes, Palak, next. Next one is commitment. Whether we are committed to our profession, yes. whether we are clear that we have opted a correct profession in which we want to excel. Anybody else wants to say something, or you want Palak to continue? Okay, Palak, you can continue, please. Next one is the concern toward the students. Yes. Last one is the use of computers. Concern towards your job. Yes. Thank you. Please continue. Last one is computers. How appropriately we use computer, because we are living in the digital world where everything is accessible online. So as a teacher, we should know how to use different softwares
and we should have a command over them. Even mobile apps you can be noting down. Mobile apps are also very, very helpful. And that also is a part of digital world, digital learning. You all know that encyclopedias and everything is available. You speak to your mobile and mobile answers to you, Google Talk. So which is very, very important for this generation, which is best life skill of 21st generation teachers. One needs to be knowing. It should not be the mobile is only smart. You need to be smart equally to be utilizing your laptop, your mobile, your internet, how to make effective use out of it, which is very, very important. And when all 6 are combined comes your confidence. Confidence is, again, everyone at any age can be having butterflies in the stomach. Any age one feels nervous. Even, if you ask me, I also may get nervous number of times. Not that because I'm older, I have experience, I never get nervous. आज भी मेरे से पूछोगे आपका मनदीप कोचर आपका राइटिंग एग्जाम लेंगे, आई मे गेट नर्वस. आई में से क्यों भाई, पहले टाइम तो दो लर्न करने के लिए, पहले पढ़ने तो दो, रिवीजन तो करने दो, फिर ले लो टेस्ट जो मर्जी. So losing confidence can be in any situation, but gaining confidence is your personal self, which is very, very important. Thank you, Palak, for your participation. I hope everyone has noted down the points and understood it well. And thank you for your participation. Ma'am, I have one question. Yes, please. Ma'am, is nervousness a good sign or a bad sign? Confusion is a bad sign. Nervousness, to some extent, is a positive, healthy gesture, but you need to understand how to control your nervousness. Now, for example, I must tell you one thing. When I was young in the sense when I was 21, 22, 23, I always used to have examination phobia. जब भी मैंने MA economics करी है, पूरी MA इकोनॉमिक्स मैंने डायरिया के साथ करी. मुझे लूज मोशंस लग जाते थे हमेशा. कल एग्जाम होता था, आज लूज मोशंस लगते थे, और इतने ज्यादा लगते थे कि इट वुड इम्पैक्ट माय परफॉर्मेंस. That is a part of nervousness. You need to know your, देखो आप अपनी एज के हिसाब से you may not be knowing what happens. What is a sign of nervousness? जो आपके consequences हैं, जो आपको होता है, फील होता है, आप उसको कंट्रोल करो. Now, for example, some people they say, मैं माइक पे जाती हूँ ना तो मेरे हाथ शिवर होने शुरू हो जाते हैं. So you control. This is how I train my people, my juniors also. I tell them, have something in your hands. If you feel कि मेरे हाथ शिवर करते हैं, मैं माइक पे जाती हूँ, पोडियम को पकड़ती हूँ, डाइस को पकड़ती हूँ, then have a control over it and forget it. Forget about it कि मेरे हाथ कांपते हैं. कांपने का वो सिचुएशन मत रखो, पोजीशन मत रखो. होल्ड समथिंग टाइट इन योर हैंड्स. एंड इफ यू फील कि मेरे पैर कांपते हैं, मेरी टांगे कांपती हैं, तो वो नर्वसनेस को समझो किस तरह की नर्वसनेस हो रही है. उस नर्वसनेस को कंट्रोल करो और एक्सेप्ट करो. अरे भाई एग्जाम है, एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, थोड़ी नर्वसनेस तो होगी, बट उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कंफ्यूजन इज अ बैड साइन. Confused state is a bad sign. Accept your nervousness. You will overcome the nervousness confidence. Thank you, ma'am. Did I answer to your question, Palak? Yes, ma'am. Yes. So nervousness to some extent is a positive sign, but confusion is a chaos. Yes, anyone else? बेटा किसका कोई क्वेश्चन है और? So Jasbir madam, it is over to you. Am I taking the right name? ਤੁਸੀਂ mute हो. You are muted. You are right, ma'am. अच्छा, sorry, मैंने लगा मैं. नहीं, you are right. So over to you. Thank you so much for this opportunity. I wish very good luck to all the students, and session is over to you. Thanks, ma'am.
ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਥਿਊਰੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ learn and they will apply the things you have said in your detailed discussion. Thanks for sparing your valuable time. Thanks, ma'am, once again. Thank you so much and wish you all very, very good luck in your professional career. Thanks, ma'am. ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਲਿੰਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੂਗਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ। Should we end the meet? Students,